afternoon, sir. Good afternoon, sir. Exam is over. Exam అయిపోయిందా? ఒక ఎగ్జామ్ అయింది సార్, ఇంకొకటి ఉంది. Important, I think, in the night section. 6 సార్. Tomorrow also you have the exams. Yes, sir. Today, tomorrow, and day after tomorrow. Day after tomorrow Sunday కదా. సార్ కంటిన్యూస్ ఉంది సార్. కంటిన్యూస్ అంటే అప్ టు ఏమో సార్, అంటే నాకు తెలిసి 22 అనుకుంటా. No problem. 22, okay. From 23 kada you have exams. Mains 24, sir. 23 ఇది అవుతుందా? BR. Good afternoon. Okay, anyway, I think today we have to start the polarization. Then here the polarization, what to discuss. First of all, polarization means, actually according to chemistry, separating the things. Okay, separating the things means, suppose in a class boys and girls both are combinedly present. Suppose girls, because of some pandemic situations or other situations, they go home. Suppose they went home. Then I say the boys are polarized here. The classroom is polarized with the boys. మరి ఇప్పుడు కరెక్ట్ అని నేను చెప్పింది అంటే ఏదో ఒక టైప్ డామినేట్ చేయడం మాస్టర్. అంటే ఒక టైపే మిగలడం, డామినేట్ చేయడం కాదు. ఓకే, ఒక టైపే మిగలడం. మరి గర్ల్స్ అంతా వెళ్ళిపోయారు కదా ఇంటికి. ఎస్. అంటే హియర్ గర్ల్స్ ఏమి హైడ్ చేయలేదు, మనమే వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. ఓకే, అలా లేకుండా చేయడానికి యాక్చువల్లీ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్. ఓకే, కానీ దట్ వన్ వెన్ వి కమ్ టు ఫిజిక్స్, ఇన్ ద ప్రాక్టికల్ అబ్జర్వేషన్, what they found here, particularly through the crystals. And suppose if I take, this is a crystal. Okay, this is suppose the crystalline structure what I am taking here, and through the crystal light is trying to pass, coming from a source. Okay, it comes out like this. Suppose this is the light emitted by a source. This is the source. Then here, before passing and after passing through a crystal, okay, any kind of crystal, through a crystal, suppose the intensity I take it as I naught, then here I am observing that the intensity becomes I naught by 2. Okay, and here this is the light transmitted through the crystal. Transmitted light intensity is becoming exactly half. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టే రిమైనింగ్ హాఫ్ ని ఎవరో సెపరేట్ చేశారు హియర్ ఫ్రమ్ ద టోటల్ ఇంటెన్సిటీ. ఓకే, దట్ టు ఎలా సెపరేట్ చేశారు? ఈక్వల్లీ half part is separated from the remaining half part.
if you ask me what happened to the remaining half part of the light, sir, I say half part of the light is absorbed by the crystal, remaining half is transmitted by the crystal. Okay, this is the story what I say here if you ask me. Then immediately we ask, అసలు ఎందుకు అబ్జర్వ్ చేసింది సార్? ఓకే, ఏదో మొదటిసారి అంటే ఆకలేసి అబ్జర్వ్ చేసింది అనుకుందాం. సపోజ్ టుడే, టుమారో, డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఆర్ సమ్ అదర్ డే, ఎప్పుడు చేసినా ఇంతే అవుతుంది కదా సార్ పరిస్థితి. అంటే హియర్ ఈవెన్ దో ఐ సెండ్ ద లైట్ కంటిన్యూస్లీ, ఓకే, కంటిన్యూస్లీ ఇట్ ఈస్ ఎమిటింగ్ I0/2. ఓకే, ఏదైనా ఒక టైంకి ఒక సాచురేషన్ రావాలి కదా సార్. వాట్ ఈస్ దిస్ కంటిన్యూస్లీ ఇట్ ఈస్ ఎమిటింగ్ I0/2? అంటే రిమైనింగ్ హాఫ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సంథింగ్ హియర్ ఇన్సైడ్ ద క్రిస్టల్. ఏం జరుగుతుంది సార్? వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ? దెన్ ఈ వేవ్ ఆప్టిక్స్ ని ఎగేసుకొని చూస్తున్న వ్యక్తి ఎవర్రా? ఫ్రెనెల్. ఫ్రెనెల్. అకార్డింగ్ టు హిస్ ఒక సోది స్టోరీ ఒకటి ఉంది కదా ఆయనకంటూ, ether medium and mechanical waves. Using that one again, he tried to explain this concept also. That too succeeded in 2 cases. కాస్త obvious గా నేను చేయగలను అనే కాన్ఫిడెన్స్, అది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అని తెలియలేదు తనకి, అది కాన్ఫిడెన్స్ అనుకుని ట్రై చేస్తున్నాడు. ఓకే, so here he tries to explain again by assuming the light as mechanical wave, and with the mechanical wave he started, and his assumption is a transverse wave kada nana. This is the transverse wave incident. Okay, మరి this wave suppose passes through the crystal here, then any crystal has some its own optic axis nana. Then axis of crystal anta అంటే మనకి టు సెండ్ ద వేవ్ ఒక యాక్సిస్ నుంచి డోర్ లెక్క పాస్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే టు అబ్జర్వ్ దట్ క్లియర్లీ, ఇఫ్ యు సీ ద క్యాట్ ఐ క్రిస్టల్ ఉంటుంది కదా నాన్న, మనకి ఫింగర్ కూడా పెట్టుకుంటుంటాం ఇన్ ద గోల్డ్ రింగ్. ఐడియా ఉందా క్యాట్ ఐ? క్యాట్ ఐ అంటే క్యాట్ కుడి ఐ కాదు, క్యాట్ ఐ స్టోన్. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, అదే మళ్ళీ క్యాట్ ఐ అంటే ఇప్పుడు క్యాట్ ఎక్కడ పట్టుకొస్తాం సార్ అంట. ఓకే, క్యాట్ ఐ స్టోన్, దేర్ ఐ థింక్ వెన్ లైట్ ఫాల్స్ ఆన్ ఇట్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వన్ లైన్ ఇన్ ద మిడిల్. కరెక్టేనా? అవును సార్. ఒక లైన్ ఫామ్ అవుతుంది, అందుకే దాన్ని క్యాట్ ఐ అని పేరు కూడా పెట్టుకుంటాం దాన్ని. గోట్ ఐస్ కూడా ఇలానే ఉంటుంది. ఎస్ గోట్ ఐస్, హియర్ టైగర్ ఐస్. ఇప్పుడు చాలా వచ్చాయి అనుకోండి అవన్నీ కూడా స్టోన్స్, డిఫరెంట్ స్టోన్స్. స్టోన్ కాదు అంటే నేను యానిమల్ గురించి చెప్పాను. సూపర్ అయ్యి మనం స్టోన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, యానిమల్ అయ్యావా? ఓకే రైట్. నేను టైగర్ ఐ స్టోన్, అది టైగర్ ఐ కూడా అఫ్ కోర్స్ టైగర్ ఈస్ అ క్యాట్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి నో నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. నేను స్టోన్స్ లో చెబుతున్నా. ఓకే, దేర్ స్టోన్ అంటే దట్ ఈస్ ఎ క్రిస్టల్ నాన్న. క్యాట్ ఐ ఈస్ ఎ క్రిస్టల్. Okay, through that when light passes we can find out one line. అదైతే కాస్త క్లియర్ గా ఒక లైన్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. దట్ కైండ్ ఆఫ్ లైన్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్ ఆప్టిక్ యాక్సిస్ అంటున్నాను. అంటే త్రూ దట్ లైన్ ఇట్ సెండ్స్ ద లైట్ వితౌట్ అబ్స్ట్రక్టింగ్ ద లైట్. ఓకే, అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బై ప్లేసింగ్ ద క్రిస్టల్, ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ particularly that optic axis in this direction. I mean, sir, if we put light on that stone, we can see that line, sir. Yeah, cat eye, that clearly it shows nana one line there. Okay. Right. This is suppose optic axis. Then here the total light should pass through the optic axis. Why? Because the vibrations are parallel to the optic axis. Here the vibration is up and here the vibration is down. Okay, in crest and trough if you see both the vibrations are parallel to the optic axis.
Parallel అంటే there is no objection. Obviously, those vibrations will pass through the optic axis without restricting inside. Anything is restricted inside, and total light should come out. Okay, and if I see the light on the other side, I should get total light without any absorption inside, like this. Without any absorption means here the intensity is I naught. I should get I naught here. Okay. This is one drawback what we observed in the Fresnel theory. Okay. According to Fresnel theory, this is the wave, and if that wave passes through the crystal, then I should get the intensity I naught. And one more drawback we observed in the Fresnel theory. Suppose this optic axis is, and it's initially the plane, optic axis is parallel to y-axis. Okay, and this is xy plane. The whiteboard is xy plane. Suppose if I rotate the crystal in such a way that, and a perpendicular crystal rotate చేస్తున్నాను అంటే xz plane లో తీసుకెళ్తున్నాను, అంటే optic axis is along z axis. Z axis అంటే I can't show on the board కదా, నేను చూపిస్తాను బోర్డు మీద. That's why shall I put the optic axis as a mark into here? ఇలా ప్లేస్ ఇలా అనొచ్చా నేను optic axis? Yes, sir. Yes, sir. Means that is perpendicular to the board. Okay, దాని షాడో కావాలంటే I can draw here like this. అంతే కదా నాన్న, z axis లాగా, just like I can draw one shadow here. I'm not getting that line here properly. Okay, right now I got it. And as usual, I'm sending the light like this. Okay. Look at the vibrations according to Fresnel theory here now. They are along y-axis or x-axis or z-axis. X, sir. Vibrations are along. Vibrations are along y-axis. Mari y-axis vibrations are allowed by the z-axis, Nana? No, sir. Mari here on the other side, since the optic axis is along the z-axis, the optic axis, okay, usually does not allow the vibrations. And here, if I rotate this optic axis by 90 degrees from y-axis to z-axis, okay, then it does not allow intensity of vibration here, suppose I naught, there it should be 0 value. That implies I equals to here 0. Here I should be I naught. Here I should be I naught by 2. Okay. Okkasari go back to the practical, Nana. This is the practical observation. This is practical and ఇది wrong or correct? First one. Correct, sir. Correct. అదే correct. For that you have to develop the theory. అంతే కదా నాన్న? అవును, sir. But according to Fresnel theory, this is the theoretical explanation what he got. And here, if the optic axis is parallel to the wave propagation, that becomes I naught, and otherwise perpendicular to the propagation, you are getting 0. Okay. Sir, మీరు ఇక్కడ rotate చేయలేదు కదా? Yes, you rotate it. Okay. Practically, what they observed here, even though the crystal is rotated, okay, crystal is rotated in a plane
perpendicular to the plane of propagation of light. ఇది మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఇది XY ప్లేన్ ఉంటే నేను YZ ప్లేన్ లో ఆర్ XZ ప్లేన్ లో రొటేట్ చేస్తున్నాను. అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది. రైట్. Propagation of light. The intensity of transmitted light remains same. Is the problem. And a practical observation is, even though if you rotate the optic axis, crystal axis, I am getting not 0, I am still getting I naught by 2, remains same. That is, I is equals to I naught by 2. And anywhere the theory proposed by the Fresnel is not matching with the practical observation. Okay. Here I write this part as this is it should happen according to Fresnel theory. Here. According to Fresnel theory, these are actually they are the results actually. But practically this is the result. Means the theoretical result and practical result are nowhere matching with each other. అవదానికి సంబంధమే లేదు కదా నాన్న. మోడీ కేసీఆర్ ఇద్దరి మధ్య ఎట్లా ఎంత బాగా మంచి అండర్స్టాండింగ్ ఉందో అలా ఉంది ఇక్కడ. ఓకే. సో హియర్ ఈ థియరీ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి నాట్ గివింగ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ద ప్రాక్టికల్ అబ్జర్వేషన్. సరే ఇక్కడ అసలు ఇలా కాకుండా అంటే ఆప్టికల్ యాక్సెస్ అలా ఏం లేకుండా హాఫ్ ఇంటెన్సిటీ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది, హాఫ్ ట్రాన్స్మిట్ అయిపోతుంది అనేది ఆప్టిక్ యాక్సెస్ అనేది లేకపోతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అసలు కష్టం అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ వైబ్రేషన్స్ ఆర్ అబ్స్ట్రక్టెడ్ బై ద లైట్. వైబ్రేషన్ అంటే యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ అబ్స్ట్రక్టెడ్ బై ద లైట్. యాంప్లిట్యూడ్ అబ్స్ట్రక్టెడ్ బై ద లైట్ అంటే ఎటు వెళ్తుంటే అబ్స్ట్రక్ట్ అయిందని చెప్పగలగలగా మనం? అంటే సార్ అంటే హాఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఉన్న లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి హాఫ్ మాత్రమే ట్రాన్స్మిట్ అవ్వట్లేదు. దట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్. ట్రాన్స్మిటింగ్ క్రిస్టల్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్స్మిటింగ్ మీడియం కదా నాన్న. ట్రాన్స్మిటింగ్ మీడియం ఎనీవేర్ రిఫ్లెక్ట్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లైట్. Any transmitting medium maximum reflects 10%. 90% ట్రాన్స్మిట్. అందుకే కదండి ట్రాన్స్మిటింగ్ మీడియం అనేది మనం. ఓకే సార్, అర్థమైందా? అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద లైట్ అంటే ట్రాన్స్మిటింగ్ మీడియం అంటే దాని పేరే అది. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద లైట్ ఈజ్ రిఫ్రాక్టెడ్ అండ్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్. ఇప్పుడు నీ స్పెక్టికల్ గ్లాసెస్ మీద సపోజ్ సార్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్, సమ్ టైమ్స్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ద ఇమేజెస్ అంటే నీ ఫేస్ ఇమేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ యువర్ ఫేస్ ఇమేజ్ ఆన్ ద గ్లాసెస్ ఆఫ్ ఆర్యన్, వై షుడ్ యూ యూస్ ద మిర్రర్? నీ ఫేస్ నువ్వు చూసుకోవడానికి మిర్రర్తో నీకేం పని? మరి మిర్రర్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ ద ఇమేజ్ ఈస్ దట్ మచ్ క్లియర్ ఆన్ ద ఐ గ్లాసెస్ స్పెక్టికల్స్ ఆఫ్ ఆర్యన్? నో సార్. నీకు ఇమేజ్ కనపడుతుంటుంది, అది నువ్వే నీకు అర్థం అవుతుంటుంది, కానీ అది అంత క్లియర్గా ఉండదు కదా. అవును సార్. ఈవెన్ ఇఫ్ యు సీ యువర్ ఫేస్ ఇమేజ్ ఆన్ ద వాటర్ ఆల్సో, అక్కడ కూడా అంత క్లియర్గా ఉండదు. మిర్రర్ ఇచ్చేంత ఈ క్లియర్ ఇమేజ్ మనకు రాదు కదా. అవును సార్. అదేమన్నా బాహుబలి సినిమానా? ఓకే, ఫేస్ చూసుకోగానే అరే నా ఫేస్ ఇంత బ్లాక్ గా ఉంది అని ఒక సాంగ్ చేసుకోవడానికి. బాహుబలి 1 కదా నాన్న? Yes. Right. Yeah, Aryan recollecting very quickly. Right, good. Right here, according to the Fresnel theory, here we are not getting the proper result. Okay, and the theory వచ్చేసింది, మన టైం వచ్చింది.
నిన్ను అడిగారు కదా సార్ మేము ఎప్పుడు డాగ్ అవుతాం సార్ అని, ఇదిగో ఈ రోజు అయ్యారు మీరు డాగ్. ఎవ్రీ డాగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ డే కదా. నౌ యూ కెన్ క్వశ్చన్ వాట్ నాయన ఫ్రెనల్ గారు కాస్త ప్లీజ్ మాకు ఈతని చూడాలనిపిస్తుంది, కాస్త చూపించండి అనేసి కదా నాన్న. ఎస్ సార్. Yes, sir. అడుగుతున్నారా ఈతని చూపించమని? ఓకే, టుడే వీఆర్ ఆస్కింగ్. ఇక లేదు, థియరీ ఫెయిల్డ్ అనమాట. అంటే హియర్ హిజ్ అజంప్షన్స్, ఇది లక్కీ హౌ ద లక్ ఫేవర్స్ సమ్ టైమ్స్ అన్నదానికి. ఇక్కడ ప్యూర్ లక్ ఫేవర్ చేసిన దానికంటే టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అండ్ డైఫ్రాక్షన్. పోలరైజేషన్కి వచ్చేసరికి క్రిస్టల్ క్లియర్గా అర్థమైపోయింది. ఓహో ఇదంతా వీడి లక్ తప్పితే ఇట్ నాట్స్ హిజ్ హార్డ్ వర్క్ అని తెలిసిపోతుంది. ఓకే, సో polarization crystal clearly said that the light is not a mechanical wave. అయి ఉంటే polarization explain చేయగలిగారు. Not explain అంటే light is not a mechanical wave. So here the important point what we are saying, polarization is the litmus test to whom? To the Fresnel theory. Kadanana, whether it is success or? Yes, sir. Right, good. So here the polarization said that ఇది మనకి ఏం చెప్పింది? Light The There light is is not a mechanical wave. But sir, mechanical wave could prove diffraction and interference. Sir. Means advantage is even sound is also showing the diffraction. Yes, sir. Even sound is also showing the interference. Yes, sir. Sound waves. Yes, sir. Okay, to avoid that interference only, we call the engineer to fix our 5.1 or 7.1 channel in our home. Sound theater, Nana. Yes, sir. Sound boxes. We can fix. Can there may be some interference by keeping their distance between the back speakers, front speakers, like. Okay, if engineering he comes to here, depending upon the wattage, he will calculate something and he measure the length and then he only fixes. Yes, you have to keep these two speakers here so that you won't find interference. You will get the uniform intensity distribution in the, and interference is there in the sound also. Yes, sir. There actually he got some favor. Who? The Fresnel got the favor. Sound is showing the two properties, light is also showing the two properties. That doesn't mean light is a mechanical wave. Am I right? Right, sir. Not only these two, even water waves also showing the diffraction and interference. Okay, Yes, this sir. logic we missed it from the beginning. Any wave is showing interference and diffraction. Okay, that's why just by seeing that mechanical wave is showing that interference and diffraction, and we believed that light is a mechanical wave. Not only not only sound, the water waves also showing the interference and diffraction. Array, we did what a blunder here అని మనం ఏ రోజు థింక్ చేయలేదు. Okay, Yes, sir. we believed and we shake our head like Abdullah and directly we said, yes, whatever you said, correct. Okay, what God Mano Abdullah here. Polarization said that light is not a mechanical wave. Okay, so by this, light is not a mechanical wave. Then who is this light? Ippudu question arise. Okay, for that, ఇది from almost 16th century నుండి 19th century వరకు నడిచింది నాన్న ఈ క్వశ్చన్ మార్క్. Almost 3 centuries, not 3 decades. Okay, no one gave the clarity that, అంటే ఈ polarization prove ఎవరు ఇవ్వలేదు till you enter into the 19th century. అప్పుడు the mathematics king Maxwell here gave one new wave theory. Okay, who is what is that theory? All of you know. This is the proposal.
Maxwell proposed a new theory, proposed that the light is not a mechanical wave, it is electromagnetic wave. Okay. Electromagnetic wave law, why it does not require a medium? First question we arises kada nana, ఎందుకు దీనికి మీడియం అక్కర్లేదు for the propagation? ఎలాగైతే ఎలక్ట్రిక్ వేవ్ ఆసిలేట్ అవుతుందో దాంట్లో మ్యాగ్నెటిక్ అదే ఫీల్డ్ కూడా ఆసిలేట్ అవుతుంది, అదే ప్రాపగేట్ అవుతుంది వితౌట్ మీడియం పార్టికల్. ఏందో నీ వాయిస్ కన్నా నీ నాయిస్ ఎక్కువైంది, మళ్ళీ చెప్పు, ఏమి వినపడలేదు. అంటే నువ్వు ఎక్కడో మూవ్ అవుతున్నట్టున్నావు, నాయిస్ ఎక్కువ వస్తుంది. మీరు చెప్పండి. నువ్వు చెప్పింది మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్. సార్ నేను చెప్తా. ఓకే, వితౌట్ నాయిస్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే, ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆసిలేట్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో ఆ రెండు రావాలంటే మీడియం అవసరం లేదు కదా సార్. ఎవరు చెప్పారా నీకు ఇట్లా? సరే, మండువా సార్ వాట్ యు సే? కాదు సార్ అది. అది కాదు, అర్థమైపోతుంది. నెక్స్ట్ వాట్ యు సే? సార్ అంటే యాక్చువల్ గా మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆసిలేట్ అవుతుంది, సో చేంజింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ మీడియం పార్టికల్ కి నెసెసిటీ రావట్లేదు సార్. అంటే ఒకటి వేరీ అవడం వల్ల ఇంకోటి పుట్టుకొస్తుంది కదా సార్. ఓకే, అంటే వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సెల్ఫ్ ప్రాపగేటింగ్ లాగా సార్. అంటే దాని ఇప్పుడు ఎలాగైతే అది ఆసిలేట్ అవుతుందో దాని వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఆసిలేట్ అయ్యి ఆ వేవ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మీడియం పార్టికల్ ఆసిలేట్ అవ్వట్లేదు కదా సార్, సో దాంతో పని లేదు. ఓకే ఓకే ఓకే, సరే. అంటే హియర్ వాట్ ఎవర్ ద లాస్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, వాట్ ఎవర్ ద లాస్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంట, అదే కదా నువ్వు అనేది? అలానే means sir, like if suppose there is some change in electric field, then that will cause change in magnetic field. Like that, it will be continuously oscillating. So EM can be formed. Okay, okay. Means electric and magnetic fields are simultaneously formed. Yes, sir. Okay, are they lie in the same plane or two different planes? No sir, perpendicular planes. Normal plane, sir. Okay, okay. ఎందుకు అవి రెండు పర్పెండిక్యులర్ ఉంటాయి? Sir, okay, right, leave it. And then finally in the electromagnetic wave you can find out that here what you are observing, suppose this is the electric field, you are saying that perpendicular to it, this is in suppose in xy plane, in the yz plane you assume in the yz plane you assume the magnetic field like this. Finally మీరైతే అదే అంటున్నారు అంతే కదా నాన్న? This is the magnetic vibration and this is the electric vibration. Am I right? They are mutually perpendicular to each other. Yes, sir. Okay, right, good. Here, what the Maxwell proposed, the electric and magnetic fields are mutually in two directions, mutually perpendicular to each other. But actually, this is not the light emitted by any source. And here you are confining that the electric field is suppose in the xy plane,
you are saying that magnetic field is in the XZ plane. Okay, that's what you are saying. Sorry, but actually what the Maxwell proposed, of course, both electric and magnetic fields simultaneously formed in two mutually perpendicular directions. And here, in the light emitted by a source, because of not maintaining a constant phase difference between any two waves, that already I told. Okay, so here the light, in a light, if you see the electric field, that is not actually confined to one particular plane. Means, suppose this is the vibration you are taking in the electric field. That vibration means if I draw the light perpendicular to the board, it means light is coming from negative x-axis, positive x-axis and entering into the negative axis, means into, the light is passing into the board. At that time, you are saying that this is the only the direction of electric field. మీరైతే ఇలాగే చెప్పాను నాకు ఇక్కడ అప్ అండ్ డౌన్, అంతే కదా నాన్న మీరు చెప్పింది. అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఇట్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఏంటో ఇప్పుడు మాట్లాడరు ఇంకా కరెక్టేనా? అంటే ఇది ఇక్కడ వేరే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కదా సార్, అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండొచ్చు. కరెక్టే, అక్కడ కూడాను యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఇట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి దేర్. ఐ యాక్సెప్ట్, దాన్ని నేను కూడా కాదంటలేదు. బట్ హీ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఇన్ ద లైట్ ఎమిటెడ్ బై ఎ సోర్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఆల్ ద పాసిబుల్ ఎలక్ట్రిక్ వైబ్రేషన్స్ అంటున్నాను. అంటే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ నేను అన్నది అంటే దీస్ మెనీ వైబ్రేషన్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద లైట్. అవును సార్, అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు అని. ఎలా అయినా ఉండొచ్చు కాదు, ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ లైట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ దేర్ అంటున్నాను నేను, ఉండొచ్చు అంటాను. ఓకే ఓకే ఓకే, మళ్ళీ నువ్వు ఉండొచ్చు అంటే దాని అర్థం ఏంది? ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది అంటే రిమైనింగ్ డైరెక్షన్స్ లో లేదనే కదా నువ్వు చెబుతుంది. నువ్వు అలా చెబుతున్నావు, నేను అలా చెప్పట్లే. ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ దేర్, ఉంది. ఇన్ ఆల్ దీస్ పాసిబుల్ డైరెక్షన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, అంటే హియర్ ఫర్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వేర్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సార్? దీనికి పర్పెండిక్యులర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. Sir, for this, where is the magnetic field, sir? For that, again, you have to take magnetic field. And here, if you see the electric vibrations, all these are electric vibrations in a light, in a single light, what I'm saying. Okay, they are the electric vibrations. Sir? In light, yes, you can. Suppose the first one only, sir, the straight arrow you do, straight line. So that perpendicular down below diagram. Here. Yes, sir. Means the middle line we do no, sir, arrows. First top arrow, bottom arrow. To this perpendicular means will be side only, no, sir, left to right or right to left. But that will be parallel to that other arrow. Correct. This is the electric other electric vibration. For this, where is the magnetic field? Means for that I have to say this is the corresponding magnetic field. Okay. So each electric vibration has their own corresponding magnetic vibration. Now you understood? Yes, sir. Right. Okay. Means here in a light you are finding out not only one vibration along y-axis, infinite number of vibrations in all possible directions. These are only electric vibrations. Okay, perpendicular to each electric, their own corresponding magnetic vibrations also be there.
మరి ఇంత కాంప్లెక్సిటీ ఉంటే ఇన్ ద మ్యాక్స్వెల్ థియరీ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. For that we asked him, Master Andy, you have shown here infinite number of electric vibrations in the light, and accordingly again infinite number of magnetic vibrations. So infinite electric and magnetic vibrations, and how to understand the theory and how to implement the theory to explain some concept, practical concept. అని అడిగినప్పుడు ఆయన ఒక పని చెప్పాడు. Okay, master, I am assuming like this here, out of electric and magnetic vibrations, suppose if you want to apply it to a light, my light gives the sensation of vision or sensation of hearing? Vision. So I am assuming that in the given light, in the given light, the electric vibrations give the sensation of vision. Whatever the magnetic fields are, అది మీకు తెలిసిందే, while vibrating, the electric energy per unit volume decreases, magnetic energy per unit volume increases. That's a common thing. Simultaneously it will be formed. అంటే that behaves like a catalyst. ఈ loss of energy ని బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం magnetic field, it is creating the magnetic field. సరే, అది మీకు తెలుసు అనుకోండి, వదిలేసింది, దాని గురించి కాదు. కానీ హియర్ వాట్ అబౌట్ ద magnetic vibrations అంటే it behaves like a catalyst అని చెప్పి వదిలేశాడు ఆయన. ఇది మీకైతే అర్థమైందిగా పాయింట్? ఏనన్నా? Okay, leave it. Then here, okay master, out of two infinite vibrations, okay, one infinite vibrations for the explanation, okay, కాస్త మాకు రిలాక్సేషన్ ఇచ్చారు. ఓకే, హ్యాపీ. అంటే magnetic vibrations no need to discuss, particularly in the light. Right. నాకు ఇక్కడ డౌట్ ఉంది. వాట్ మాస్టర్? సార్, అంటే ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇలా కూడా అనుకోవచ్చు అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైట్ ఇస్తుంది, ఇంకా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాటలిస్ట్ అవ్వచ్చు అని అనుకోవచ్చు. కానీ మనం ఎవరు థియరీ డెవలప్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని అడగాలి కదా, మన ఇష్టం కాదు కదా. అదే సార్, అంటే ఆయన ఎందుకు ఇలా చెప్పారు? ఆయన అలా చెప్పాడు అంతే. దానికి ఎందుకు చెప్పావు అంటే ఇప్పుడు లేడుగా మ్యాక్స్వెల్, మనం అడగడానికి ఏదో సార్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది కదా సార్. దేనికి? ఎందుకు ఎలక్ట్రిక్ వైబ్రేషన్ లైట్ సెన్సేషన్ ఇస్తుందని. దానికి కొన్ని స్పెసిఫిక్ రీజన్స్ ఏమంటూ ఉండవురా. ఇప్పుడు ఎవరినైనా మ్యాథమెటిక్స్ నువ్వు ఏ రోజు అని అడిగావా, 0 తర్వాత 1 ఎందుకు రాసావు, 4 ఎందుకు రాయలేదనేసి అడిగావా? లేదు సార్. నీకు అసలు ఈథర్ ని ప్రపోజ్ చేయాలని ఎందుకు ఐడియా వచ్చింది, ఒక హైపోథెటికల్ మీడియం అని హైజన్ అడిగాము మనం. పోలరైజేషన్ ఫెయిల్ అయితే ఈథర్ చూపించమన్నాము, అంతేగాని ఎందుకు అజ్యూమ్ చేసామని అడగలేదుగా మనం. ఇవన్నీ ఏంటంటే వాళ్ళ ఐడియాలజీ. ఆ టైంకి ఒక నువ్వు 2 ఇన్ఫినిట్ ఉంటే నాకు కష్టం అన్నావు అంటే ఏదో ఒకటి కన్సిడర్ చేయాలిగా ఆ టైంలో. అండ్ దట్ టు హియర్ ద హ్యూమన్ బాడీలో ఉన్నటువంటివన్నీ కూడాను, అంటే నాట్ ఓన్లీ ఐలో ఉండే టైనీ పార్టికల్స్ కాకుండా ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ దే ఆర్, అది మీకు కూడా తెలుసు కదా, బయాలజీ వాళ్ళని ఎవరిని అడిగినా చెబుతారు, దే ఆర్ మోర్ యాక్చువల్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కొద్దిగా రెస్పాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాటికి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మ్యాగ్నెట్ ని పట్టుకుంటే షాక్ వస్తుందా? మరి అదే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ పాస్ అవుతున్న వైర్ ని పట్టుకుంటే వస్తుంది. మరి అంటే దేనికి ఎక్కువ రెస్పాన్స్ ఉంది మన బాడీలో ఉన్న టైనీ పార్టికల్స్ కి? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇట్లా ఒక రీజన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఓహో, అంటే ఈ బాడీలో ఉండే ప్రతి పార్టికి, టైనీ పార్టికల్ కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కాస్త ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్స్ వై షుడ్ నాట్ వి టేక్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాజ్ ఎ క్యాటలిస్ట్. అంటే వై షుడ్ నాట్ వి గివ్ ద ఇంపార్టెన్స్ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఇట్లా మనకి విజన్ వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ సమ్ మూమెంట్ ఆఫ్ టైనీ పార్టికల్స్ ఇన్సైడ్ ద ఐబాల్, అంతే కదా నాన్న. అవి రెస్పాండ్ అయ్యి మనకు విజన్ ఇస్తుంది. సో ఇది ఒక రీజన్.
అట్లా he took the electric vibrations give the sensation of vision మనకి. ఓకే, ఇది ఒక అజంప్షన్ ఆయన తీసుకుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఇంకా దాని గురించి డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం. ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ అగైన్ వి రేస్ ద క్వశ్చన్. నీ బొంద బలి చెప్పావు పెద్ద ఆయన, టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ప్లేస్ లో ఇన్ఫినిటీ చెప్పావు. మళ్ళీ అగైన్ ఇన్ఫినిట్ వైబ్రేషన్స్ ఆర్ దేర్ నౌ ఇన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, మరి దీన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, ఓరి పిచ్చోడా నువ్వు మ్యాథ్స్ ఏం నేర్చుకున్నారా వేస్ట్ ఫెలో, ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయంటే అన్ని ఉంటే నేనేం చేయాలని అడగడం అది క్వశ్చనేనా అసలు. రిజాల్వ్ ఆల్ ద వైబ్రేషన్స్ ఇన్ టూ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్స్. రిజాల్వింగ్ వెక్టార్స్ నేర్చుకున్నందుకే కదా నాన్న. ఓకే, suppose this is E1, this is E2, this is E3, this is E4, ఇలా number of vibrations are there కదా నాన్న, so on. Resolve them particularly by assuming two axes ఇలా తీసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇప్పుడు మండువ లాంటి వాళ్ళు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, సార్ ఈ యాక్సెస్ ఇలాగే ఎందుకు తీసుకోవాలి, అంతే కదా నాన్న. ఎరా మండువ కాసేపాకి అదే డౌట్ వచ్చి ఉండేది సార్ అక్కడ. అంటే ఏం లేదు, ఫర్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఒక డైరెక్షన్ లో ప్రాపగేట్ అవుతుంటే దట్ డైరెక్షన్ యు కోరిలేట్ విత్ ద కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. అంటే ఏదో ఒక యాక్సెస్ గా దాన్ని అజ్యూమ్ చేయి. ఓకేనా, నౌ యు అజ్యూమ్ దిస్ అలాంగ్ వన్ పర్టికులర్ యాక్సెస్. నువ్వే ఒకటి అజ్యూమ్ చేయి, Z. ఓకే, దిస్ ఈస్ అలాంగ్ Z యాక్సెస్. ఇప్పుడు హౌ టు రిజాల్వ్ దీస్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ అని అడిగినప్పుడు దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండే టూ యాక్సెస్ యు అజ్యూమ్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఇప్పుడు Z కి who is perpendicular, who are perpendicular, X and Y. So take the vibrations along X and Y axis. ఓకేనా? ఓకే సార్. మళ్ళీ అడగకు సార్ లైట్ ఇలా వెళ్తుంటే సార్, అప్పుడు దానికి పర్పెండిక్యులర్ దీన్నే Z యాక్సిస్ అనుకొని దీనికి పర్పెండిక్యులర్ X and Y యాక్సిస్ we construct and along that the two directions we have to take the two vibrations. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయన్నా ఎవరికైనా? No sir. Good. ఇప్పుడు all the electric vibrations are resolved. That x-axis algebraic sum I am taking here along this line, and algebraic y-axis components I am taking along this direction by assuming the light is propagation of light along z-axis. Okay, హియర్ సార్ అసలు లైటే కనపడకుండా ఓన్లీ వైబ్రేషన్స్ మీరు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు సార్. ఎస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద వైబ్రేషన్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఫస్ట్ గివ్ ద ఇంపార్టెన్స్ టు ద వైబ్రేషన్స్. ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది, ఓహో ఈవెన్ దో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్టర్ రిజాల్వింగ్ ఫైనల్లీ ఐఎమ్ గెటింగ్ టూ వైబ్రేషన్స్ ఇన్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్. ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది? Yes sir. Here, so what the Maxwell proposed, in any light proposed by Maxwell, sorry, any light at the Maxwell theorem, I just got clear. In any light emitted by a source, okay, according to Maxwell theory, there are two electric vibrations mutually perpendicular to each other, comma, in turn perpendicular to the propagation of light. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి మీరు నేర్చుకున్న థియరీకి దీనికి అసలు ఎక్కడ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. In the electromagnetic waves chapter,
Whereas to explain the polarization, whatever the theory I am taking from Maxwell, okay, ఇది నేను చెప్పింది కాదు రోయ్, Maxwell చెప్పింది. The same theory I am taking out. ఎక్కడన్నా మ్యాచ్ అవుతుందా నన్ను? ఇదేంటి అక్కడేమో సారు along x-axis electric vibration, along y-axis magnetic vibration, along z-axis the propagation of light అని చెప్పారు. ఇక్కడ సార్ ఏమో propagation of light suppose along the x-axis, y-axis and z-axis and along the both the axis electric vibrations in చెప్తున్నారు ఏంది, అంతే కదా నాన్న? Sir, here we are taking magnetic field as catalyst. Magnetic field means here, okay, సరే తీసేయండి. Okay, right. Now you understood my theory కదా నాన్న? నా థియరీ మీకు అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది సార్. ఓకే, లీవ్ ఇట్ ఇంకా వదిలేద్దాం సార్. అంటే రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి సార్. అక్కడ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కానీ మీరు గీయట్లేదు అంతే. యా అంటే సర్లే వదిలేసేలే నాన్న. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదంతా పట్టుకుంటే చాలా పెద్ద స్టోరీ అవుతుంది, వదిలేసేదాన్ని. ఇప్పుడు యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ పార్ట్, అంతేనా? Yes, sir. Okay, right. Then coming back to here, perpendicular to propagation of light. This is actually, he named it as the unpolarized light. Okay, the light ever emitted by a source, vada, is always, okay, electromagnetic wave. In that electromagnetic wave, he said, Nengad, again Maxwell said, always an unpolarized light. అంటే యాక్చువల్లీ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రిక్ వైబ్రేషన్. అంటే ఉంటే బాయ్స్ అన్నా ఉండాలి, గర్ల్స్ అన్నా ఉండాలి, ఓకే, ఇన్ ఏ క్లాస్. కానీ హియర్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ అవుట్ బోత్ ఎలక్ట్రిక్ వైబ్రేషన్స్ అలాంగ్ ద టూ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్స్. ఓకే, అంటే ఇందులో మనకేమవుతుంది, రెండు ఎలక్ట్రిక్ వైబ్రేషన్స్ లో ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటే దెన్ వీ కెన్ షో ద మ్యాగ్నెటిక్ వైబ్రేషన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఇట్ అకార్డింగ్ టు ద థియరీ. ఇప్పుడు ఇద్దరు ఇక్కడ ఉంటే నాకు ఏమైపోతున్నాడు, వాడు హైడ్ అయిపోతున్నాడు. ఎవడు? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ హైడింగ్ హియర్ ఇన్ ద ఎక్స్ప్లనేషన్. వాడిని మనమే వాంటెడ్ గా హైడ్ పక్కన పెట్టేసామండి కాసేపు. ఓకే, ఓహో, అంటే ఇన్ ద అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వైబ్రేషన్స్. ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ ఆఫ్టర్ రిజాల్వింగ్ వీఆర్ టేకింగ్ two mutually electric vibrations, both are electric vibrations. If two electric vibrations after resolving, if you assume, that is called as unpolarized light. ఇప్పటి వరకు థియరీ అర్థమైందా నాన్న? వాట్ ఐ సెడ్ అర్థమైంది. రైట్. అంటే అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ లో వీ హ్యావ్ టు అస్యూమ్ two electric vibrations mutually perpendicular to each other. ఓకే, దాన్ని డయామెట్రికల్లీ విల్ యూ రిప్రజెంట్ సార్? వై నాట్? నువ్వు అడిగితే ఎందుకు చేయలేదు? Suppose here this is the propagation of light. Oh, light ni sir board మీద పట్టుకొచ్చారా సార్? Yes, this is the propagation of light. Now where are the electric vibrations, sir? Happily I can show one electric vibration here. This is one electric vibration, means this part. మరి here the other electric vibration I can't show on the board కదా నాన్న. ఇప్పుడు అది perpendicular to the board. Other vibration will come perpendicular. Yes, that one into the board. Into the board. That I represent with like a dot. అంటే here if I see any diagram in examination, this type of diagram, that I have to consider it as polarized or unpolarized. Unpolarized. ఇలా మీకు ఎగ్జామ్ లో డయాగ్రామ్ కనపడింది అంటే దట్ ఈస్ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ ఇన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. ఓకే, అడ్వాన్స్ ఆల్రెడీ లేదని చెప్పాను. దిస్ పార్ట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద అడ్వాన్స్. దిస్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ గో బ్యాక్ టు ద ప్రాక్టికల్ అబ్జర్వేషన్. ఫ్రెనెల్ ఫెయిల్ అయిన చోటకి మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తున్నాం.
yes, the unpolarized light passed through the crystal. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడికి రా. Where is the crystal, sir? Next page కి వెళ్తాం. Here again I am going to draw the crystal. ఇప్పుడు మీకు కొంత పాట అర్థమై ఉంటుంది ఆల్రెడీ. Why I am taking the optic axis? And here suppose I assume this is the optic axis. Okay, and here it is placed in the YZ plane and perpendicular to the board. Now I am drawing the light in the plane of the board like this. And where are the vibrations, sir? Yes, wait, చూపిస్తాం. These are the vibrations. Okay, and these are the dot vibrations. So both are electric vibrations. మరి here, out of the two vibrations, which vibration is allowed? స్ట్రైట్ లైన్స్. అంటే arrow type vibrations are allowed. అంతే కదా? అవును సార్. Yes, and మరి dot vibrations are not allowed. Not, sir. అంటే అది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది సార్ ఆప్టిక్ యాక్సిస్. మరి అదేగా ఫ్రెనెల్ థియరీలో మనకు వచ్చింది. దీనికి ఆప్టిక్ యాక్సిస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా వైబ్రేషన్స్ ఉంటే దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్ కదా. కరెక్టేనా? yes sir. That's why here the dot vibrations are perpendicular to the optic axis and the dot vibrations are not allowed. But I am finding out purely the arrow vibrations here and red color kanapadu. I am seeing only blue color here like this in the diagram. Okay, now you see I say in the unpolarized light, okay, the red is separated from blue, means I am giving only blue after filtering red. And the blue is polarized or not? Separated from red kada nana? yes sir. Mari here this is called as polarized light if there is only vibration. మీ senior advance previous class laga మీ previous class polarized class ఏ కదా నాన్న? yes sir. Yeah, right. And tomorrow will we see the polarized classroom or unpolarized classroom? That we don't know. Okay, రేపు మళ్ళీ ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే కానీ మనకి తెలియదు. ఓకే, మెయిన్స్ క్లాస్ రూమ్ ఇస్ అన్పోలరైజ్డ్ క్లాస్ రూమ్. ప్రీవియస్ క్లాస్ బాయ్స్ క్లాస్ సీనియర్ అడ్వాన్స్ క్లాస్ రూమ్ ఇస్ పోలరైజ్డ్ క్లాస్ రూమ్. అంటే హియర్ డాట్ వైబ్రేషన్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ యారో. ఇప్పుడు అర్థమైందా వాట్ ఈస్ మెన్ బై పోలరైజేషన్? Yes, sir. yes sir. Sir, we understood the polarization, కానీ అసలు చెప్పట్లేదు సార్. ఇంటెన్సిటీ ప్రాక్టికలీ బికమ్స్ I0/2. ఇంకా చెప్పడానికి ఏముంది నాన్న అక్కడ? In the total, yeah, half of the vibrations are eliminated అంటే light intensity is made half or not? Yes, sir. ఇక నథింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇది అర్థమైతే అయిపోయినట్టే. ఓ అంటే టోటల్ 1 2 3 4 5 6 వైబ్రేషన్స్ లో ఐఎమ్ గెటింగ్ 3 వైబ్రేషన్స్ అండ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఎగ్జాక్ట్లీ మేడ్ హాఫ్ I0/2. యా, బాగుంది సార్, బాగుంది. మరి హియర్ సార్ సపోజ్ యూ సెడ్ when this is rotated, even though it is rotated perpendicular to the plane, the light intensity is still I0/2 only and I0/2 is not changed. But మీరు ఇక్కడికి రండి, జాగ్రత్త రండి. If it is rotated perpendicular to the line అంటే here into ఇలా దీన్ని రొటేట్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఓన్లీ డాట్ వస్తుంది. then who will come? సార్ ముందర ఎస్, పాపం రాముకి టైం ఇద్దాం. రామ్ చెప్పు నాన్న. సార్ అది 90 degrees లో తిరిగితే ముందర పోయేవి ఉంటాయి కదా సార్, అవి వస్తాయి. అంటే అవి ఆప్టికల్ లైన్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటాయి. గుడ్. రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు కూడాను ఇంటెన్సిటీ ఇస్ I0/2. కీప్ ఇన్ మైండ్. అంటే మీకేమర్థమైంది దీన్ని బట్టి? So if it is making some angle optical axis, still it will give intensity. అంటే ఆప్టిక్ యాక్సిస్ యాజ్ ద రిఫరెన్స్ లైన్
Okay, suppose this optic axis is rotated like this. Okay నాన్న, అంటే ఇది నాట్ ఇన్ దిస్ బోర్డు మీద లేదు నాన్న, బోర్డు కాస్త లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. అర్థమవుతుందా ఈ లైన్? అర్థమైంది. ఆఫ్లైన్ క్లాస్ అయితే మీకు చూపించగలిగేవాడిని, హియర్ ఆన్లైన్ క్లాస్ కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు షో. అర్థమవుతుందిగా, ఇంటూ రొటేట్ చేస్తున్నాను. అర్థమైంది. రైట్, ఇంటూ త్రూ అన్ యాంగిల్, ఇంటూ రొటేట్ చేసిన తర్వాత parallel to this and perpendicular to that I resolve to perpendicular components. అంటే this is the propagation of light కదా నాన్న into the board. ఇక్కడైతే చెప్పడానికి ఈజీగా ఉంటుంది, అందుకే ఇక్కడికి వచ్చాను. Propagation of light you are taking where? Into the board. Into. Suppose here I take the optic axis like this, ఇలా తీసుకున్నాను అనుకో. Then the two components I resolve like this. This is one component and this is the another component. These are Ex and Ey అంటాను. ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందా నాన్న? No sir. Now all of you understood? Yes. అంటే all the times what I am getting one vibration Parallel to optic. Parallel to optic axis. All the times one line is parallel to optic axis, అంటే all the times I am getting half of the light or not? Yes sir. Yeah, all the times I'm getting half of the light means that only kada you asked. ఇదేం సార్ నేను ఎంత రొటేట్ చేసినా I'm getting I0/2a వస్తుంది సార్ నాకు లైట్. Okay, so he explained this concept successfully or not? Successful. According to this electromagnetic wave theory. అందుకే here we are giving full marks to electromagnetic wave theory until it gets some failure. అది ఎక్కడో మీకు తెలుసు, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అండ్ దేర్ లైక్ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్, బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్, ఈ కేసులో ఫెయిల్ అవుతుంది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అనుకోండి. అఫ్ కోర్స్ కరెక్ట్ కదా నాన్న. బోస్ థియరీ, సోమర్ఫీల్డ్ థియరీ అక్కడంతా ఫెయిల్యూర్. సరే అది సరే మనం అపరిచితుడు క్యారెక్టర్ అనుకున్నాం, కానీ అప్పటికి కూడా మనం వి డిడ్ నాట్ సే దిస్ ఈజ్ అటర్ ఫ్లాప్ అని అయితే చెప్పలేదు కదా నాన్న, ఫ్రెనెల్ థియరీ మాదిరిగా. Okay, to explain few properties of light we have to believe that the light is an electromagnetic wave annam antena. And to explain other properties of light we have to believe that the light is a quantum particle. Yes sir. Yeah, ante tappite electromagnetic wave theory after flap anla konni properties explain cheyalante we have to take the electromagnetic theory and it is a successful theory. Yes, మనం అంటే ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ లైట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అని ఇప్పటికి ప్రూవ్ అయిపోయింది కదా సార్. ప్రూవ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం ఎందుకు డైఫ్రాక్షన్, ఇంటర్ఫరెన్స్, ఈఎం వేవ్స్ తోనే ప్రూవ్ చేయలేదు? ఈఎం వేవ్స్ తో ప్రూవ్ చేయాలంటే నీకు ఇక్కడ మెనీ కాంప్లెక్సిటీస్, అంటే నీకు స్టూడెంట్ కి అర్థం కావటానికి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో తొందరగా మైండ్కి ఎక్కదు బై టేకింగ్ దిస్ అబ్జర్వేషన్. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమవుతుంది మనకి, అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ ఎవ్రీ టైమ్ ద లైట్ ఈస్ గివింగ్, కరెక్టేనా? అవును సార్. అంటే సోర్స్ ఆల్వేస్ గివ్స్ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్. ఇప్పుడు నేను ఆ సోర్స్ ని అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ అని కన్సిడర్ చేసి ఇఫ్ ఐ టేక్ S1 అండ్ S2, స్టూడెంట్ ఇమ్మీడియట్ గా నన్ను ఏమడుగుతాడు, సార్ దోస్ టు S1 అండ్ S2 ఆర్ ఆల్సో ద పోలరైజ్డ్ లైట్స్, అన్పోలరైజ్డ్ లైట్స్ అంటాడు నన్ను. అవును సార్. ఇప్పుడు అదర్ సైడ్ వైల్ డ్రాయింగ్ సంథింగ్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సంథింగ్, ఏ వైబ్రేషన్స్ తో నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు సార్ అంటాడు. అవును సార్. అంటే దానికి ఇంకా ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ మీద, అర్థమైందా? అందుకు we did not take in the intermediate level the explanation of polarization, sorry, interference, diffraction, reflection, refraction. I would explain this right. Reflection, refraction, interference, diffraction, polarization, all the 5 properties successfully explained with his theory. మరి వారి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ థియరీ ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు సార్ అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ లిటిల్ బిట్ కాంప్లెక్స్, అందుకు అక్కడికి వెళ్ళలేదు మనం. నౌ యు అండర్స్టాండ్ నా? yes sir. రైట్, ఓకే. సో ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొద్దిగా కాంప్లెక్స్ గానే మీకు కనపడుతుంది, మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఆ పార్ట్. ఓకే, ఏందో ఇన్ని వైబ్రేషన్స్ నువ్వు రిజాల్వ్ చేయడం ఏంటి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని హైడ్ చేయడం ఏంటి, డాట్ అంటాడు, కాసేపు యారో అంటాడు, ఎడు తిరిగినా I0/2 అంటాడు, ఏంది సార్ అనిపిస్తుంటుంది కదా నాన్న?
ఓకే. అంటే ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్. అంటే మాక్స్వెల్ థియరీ అలా ఉంటుంది, కొద్దిగా కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది థియరీ. ఓకే, దాట్స్ వై దే అవాయిడెడ్ ఇన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీస్ విత్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ. దీన్ని కూడా ఏదో థియరీతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవచ్చు కదా సార్ అంటే, ఏ థియరీ దీన్ని సపోర్ట్ చేయలేదు ఎక్సెప్ట్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ థియరీ. అందుకని ఇక్కడికి వస్తే ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్ టు యూస్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ థియరీ. సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, sir. No, sir. Yeah, right. So last but not least, here I'm writing, even the crystal is rotated, the intensity is always I naught by 2. So this is unpolarized light and that is polarized light. So finally, who polarizes the light? And ultimately we say the crystals. Kadana? Yes, sir. Apart from crystal, who will polarize the lights? Okay, that we will discuss in the offline class. As a polarization definition rasana ekadaina gaani? No, sir. No, sir. Ayya asalu adi raipotara. Polarization means Decreasing. ఓకే, మనకు తెలిసింది డిక్రీజ్ ఇన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్, కానీ మాక్స్వెల్ చెప్పింది అది కాదుగా, ఇది ప్రాక్టికల్ అబ్జర్వేషన్. పోలరైజేషన్ మీన్స్ separation of one kind of vibration, one kind అనేది అంటే one plane of vibration with the other plane of vibrations. Okay, with the other plane of vibrations. Suppose tomorrow in the offline class, if I take, and mere class ko vaste anukondi, here suppose I say, I draw one diagram like this and I say this is polarized light. What do you say? Is it polarized light? What's your answer? అవ్వచ్చు కాదు, అవ్వచ్చా అవ్వకూడదా అని కాదు, పోలరైజ్డ్ లైటా కాదా చెప్పు. Polarized, sir. Yes, yeah, this is also polarized light. Means any one vibration I have to take in the diagram. Ante kada nanu? Either arrow vibration or dot vibration. Polarized light. Yes. So this is polarized light with arrow vibrations. This is polarized light with dot vibrations. సో రెండు వైబ్రేషన్స్ లో ఒక ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ మనకు కనపడకూడదు. కనపడట్లేదు అంటే దట్ ఈస్ పోలరైజ్డ్ లైట్, కనపడ్డాయి అంటే దట్ ఈస్ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్. సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు కంటిన్యూ దట్ టుమారోస్ క్లాస్? ఓకే అమ్మయ్య, ఇంకా రేపటి క్లాస్కి దిగులు లేదు, ఇంకా హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతుంది రేపటి క్లాస్. రైట్, డూ యూ వాంట్ ద పేజెస్? Yes, sir. Take first one.